mar tich. En geno mara nyakwara Ramogi ni riyo maber kendo en gikruok makare mar budho kodwa e weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Ogai mar riwruog Azimio la Umoja Raila Odinga nitiere e kaunti ma Mombasa kama igeno nodhi bago romo gi gavanas kaachiel kod jotelo mopogore mane riwruog Azimio la Umoja. Raila mano wuotho gi jotelo mopogore opogore magin kaachiel gi gavana machon Wycliffe Oparanya ne omole alap mandeke ma Moi Mombasa e odhiambo manyoro kama noromne gi gavana Abdul Swamad Sharif Nasir e kind jotelo mamoko. Kaluwore gi ote, gavana Nasir e yor mbui, migosi Raila Odinga biro bago romo gi jotelo mopogore opogore e thuolo mar ndalo ariyo Mombasa. E ote mar gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o ma bende osechopo Mombasa, romono geto matwak e wi okenge magisegoyo e tend loch gwenge e thuolo mar higni 10 mosekalo. Jotend obila onyis mondo temo din rode duto mag mibadhi maketho sekta no e pachoka kendo golo geno ma jopiny godo kuomgi. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei owacho mae kinde romo kod jotend obila e skund piny owacho mayudore Kabete. Omedo ni weche mag bajet margi bende ibiro losi makare mak mana ni nyaka gilure kod chike madwarore. And the president is confident that you have the capability, and we know that you have been highly trained to overcome the challenges in the police service, to assist, sustain, and win the war against corruption across the public service. So that the restoration of your independence in terms of your budgets and management of the human resources will be a testament to this. We have made you independent. We have made you autonomous. Be part of this team to fight it, starting from yourselves. And you need to know that budgetary independence always comes with responsibility. You will be accountable for utilization of the resources. And to avoid challenges, it is important that you put in place adequate and effective internal control and risk management frameworks to secure the resources and adhere to the principles contained in the Public Finance Management Act. And this is the decision that was made by His Excellency the President, that the police has to be autonomous. And it was not only finances. We have asked your leadership to look at through the National Police Service Commission and the IG office to ensure that we have a true autonomy, not, ticking a box in terms of personnel. How are you? You need to make sure that you have qualified, adequate personnel that can serve the service properly. You need to ensure that you get the resources, protect the resources, use it prudently so that the meaning of being autonomous will go hand in hand with responsibility. We need to ensure that the officers who before were from public service, a decision has to be made. If you want to absorb them, you absorb them to be members of National Police Service Commission. Jatend migepe Musalia Mudavadi ojiwo oganda mondo osir lwedo wach matwak matimore kind kweth mar Azimio gi Kenya Kwanza mathoro mare en kelo winjruok e tieko pek moganda kale. Mudavadi olero ni sirikal siro twak makama mageto deo ywak jopiny kendo singo ni omenda duto moti godo e chenro ni biro chiw ler mare. Ojiwo dwaro matimo twak makamano e yo mahuyanga kendo lero ni twak makama ok owinjore donjie gi migepe maoko kendo jiwo sirikal mar neno ni twak makama onyago lemo mar reso ywak jo Kenya. In fact, a few weeks ago, Kenyans were putting a lot of pressure that they want dialogue.
that they want a conversation. They were saying Maandamano is hurting them, so they want a conversation. Now, this conversation is taking place, and I'm happy that it has gone through a process where it is now validated as a parliamentary process. This is a Kenyan process. And I did mention this when I was in Nakuru. It is a Kenyan process. This dialogue is a Kenyan process. We don't want a Kenyan process funded by external resources. Mana kamano wanyalo ng'iyo ote moko matin museoronwa ka. Aneno ka Sara Singa mar Kanyamkago wacho ni mibadhi korka biro Kenya ok onyal rumo sani. Kaeto aneno ote moko mabende pod ne gioro ni kaka Atalanta miwa namba ni aparo ni mano no osekadho. Rodrick Otieno bende wacho na neno Ramogi TV o makare anie chenro mar kagi kacha kendo apako kaka ukelonwa weche manyien e yo mong'ith. Morris Owino, erokamano ahinya kinenowa in bende. Ka wadhi weche mamoko ni ji mamoko adek koro chwalo ng'ul margi e mbele mar doho e wi aput matayo twak mar thek e kind sirkal kod kweth mapingo piny owacho. Giwacho ni ok nonywand pach jopiny e ango aput makamano ma bende giramo nomiyo mana josiasa madwaro loko pen chike kende pek. Isa Elanyi Chamao, Patrick Karani to gi Paul Ng'wenyo wacho ni aput maromo Bomas Noero onge kod teko mochiw kod pen chike ma pachoka kendo nego thiche oko mapiyo. Ywak margi en ni aput makamano bende dhi tiyo kod omenda makore lach ma jopinye mabiro chulo ka ok gine ber ma twak makamano biro kelo n'oganda. Duol mochung'ne tije mag bad migawo mar doho e pachoka Judicial Service Commission otero chenro mare mar yawo doho mopogore opogore e pachoka e kaunti ma Kakamega kama gibiro romogo kinde jotije mag doho kod gavana ma kauntino. Duolno wacho ni dwaro nitiere mar medo kwan jong'ad buche kod doho e kaunti kaka yorno mar neno ni jo-Kenya oyudo ratiro maggi mapiyo. Bende gichopo winjruok kod ten kaunti ma Kakamega kokale gavana Fernandez Baraza mar keto tenge lope mibiro gere doho e kuonde chung'o buche duto ma alworano. Administration of justice, and at the forefront is the issue of access to justice. I'm happy to report that we've had fruitful discussions, and out of the discussions we are optimistic and we are positive that we should soon alleviate the suffering of the people of Likuyani, where we purpose to open a court very soon. We've also discussed other aspects of access to justice, majorly the alternative dispute resolution mechanisms, and the county has agreed to partner with us to promote what we call alternative justice systems, which will ensure that the people of Kakamega County will be able to access justice from as close proximity as is possible. One thing we've discovered is an amazing shortage of both facilities and staff within the judiciary. And we want to urge that more resources be allocated to the judiciary to be able to deliver these services. The people of Kenya are yearning for these services to be available at the closest possible locations. At least in every sub-county we ought to have some courts. Tumekubaliana na commissioners wetu hapa wakiongozwa na Commissioner Evelyn kutoka JSC ya kwamba gatuzi la Kakamega litatafuta shamba kila sub-county ili tuweze kuleta courts pale.
riwruok jodongo mayudore e kaunti ma Nyamira e tudruok kod jotelo mag dinde dwaro mondo mi obag twak e kind gavana Amos Nyaribo to gi MCS ma kaunti no e tieko pogruok mar paro mantiere e kindgi. Kane gitwak gi jofwambo, jodongo go nojiwo Nyaribo gi MCS go mondo ne ni owuok oko ma tiyo ne jopiny mologo tache weche mag ywaruok makoro osemiyo MCS go chwalo ng'ur ka gidwaro mondo githiche oko e apisi. Kata kamano, jotend dinde kotelnegi gi jadolo Bernard Nyangeri ojiwo paro mar yango yore matieko ywaruok makamago. Badala ya kuja kutafuta tarehe ya kuja kumwimbichi, wakae pamoja wasungumuze, ikiwa inawezekana walete hata viongozi wengine kati yao, wafanye mediation kati ya gavana na MCAs na sisi wananchi ambaye ndio tuliwapa kazi. Wabadilishe nia, waende waonane na gavana, wasuluhishe hili jambo ili lisije nje. Hata linatuaibisha kama kaunti linapoongelewa kote kote, ni Nyamira inaongelewa vibaya. Yale yote ambayo yanaendelea, wenzetu wakuche pamoja, wache pamoja, mkuu wao gavana na hawa wengine ambaye ma MCS wasungumuze. Ninaomba gavana na ninaomba kuwa hawa ambao ni MCS kama itawezekana watualike ili tusaidiane kutafuta suluhu. Hatuna sababu ya malumbano, maana katika malumbano hatupati suluhu ya kitu chochote. Tunahitaji tuwe na mjadala. Upande mmoja utoe hoja zake, upande mwingine utoe hoja zake, na tutafute suluhu kati ya hizo hoja ambazo zitakuwa zimetolewa. Nok mar arita malong'o en achiel kuom ohinga ma iyango ni osebedo kamayo jok mamine thuolo margi ma donje telo e lemo mopogore opogore koting'o nyaka lemo mag siasa kod kombe mamoko mowinjore bed ni jok mamine yude pacho ka. Kaluwore kod midhiere weche mag arita kwe mathoro juko jok mamine, riwruok mar Inuka Community Developers Network komakore kod Media Focus on Africa ochako chenro mar go mbaka gi jopiny e kaunti ma Homa Bay ewi kaka inyalo tieki midhiero moko e weche mag arita jok mamine. Romono bende okelo kanyakla jodongo mag Luo Council of Elders ma bende dwani chiwo arita ne jok mamine e kor gwenge. Today's session we were talking about national security, and some of the discussions that we've really had in-depth discussions on were, one issue is how the national security affects women's participation in leadership and governance, and some of the impact that came out from the participants is that they are affected in a way that they are not able to really come out and venture into leadership positions because at times they are intimidated, at times they are targeted just because of being a woman. National security chakore gi in iwuon kata gi an awuon on the ground. To nikech constitution mar Kenya wacho ni the sovereignty en mar jang'owa, en mar jopiny. Omiyo awawuoyo kwa discuss mang'eny korka gik ma insecurity machalo kuo, gik ma harassment, gik ma maricho richo moko wawacho kata police odak osebudha ahinya, performance is now very low. It is the duty mar jomadongo community mondo gibe together to pull together and wacho ni marachno. Amedo mana jiwo mine ni kuonde groups te magintie giwuog oko kendo mondo mi wati matek. Kik waket group ma gore piny, kik waluor telo kata koyiere group, to koyiere group tine community kaka miyo mowuok oko ne community. E weche mag tuke ni tim mar Polisi FC oyango kocha margi manyien mabiro tayo gi e season manyien gi Zavgo Lugarusich biro tayo tim mar Polisi FC manyaka sani pok oloyo tugo moro amora kuom tuke 4 mag lig magisegoyo.
Telo mar polisi FC owacho ni nochuno mondo gikaw okang' mapiyo kaluwore gi duoko marach ma polisi FC ochako godo season manyien. Lugha Rusik nosebedo koch mar Gor Mahia gi FC Leopards kaachiel gi timbe moko ma Tanzania. Tugo mare mokwongo en kawuono kama bende gigocho gi tim mar Muhoroni Youth. I'm going to work with them 1 hour and a half today, 1 hour and a half tomorrow to try to pick up some pieces which we can change in such a short time. And then let's come on Saturday, let's do the job. We are not here for top 4. We are here for top 1. Of course, first game will be a bit, all of us should be a bit nervous until we're gonna know situation a bit deeper and to know better players and everything, but we have to start from the first game. Tuliangalia jinsi tulivyoanza ligi msimu huu, haikuwa inapendeza wengi. Kidogo tulikuwa tunakwama mahali na hatujapata win mpaka sasa katika mechi zile 4 ambazo tumecheza. So kufikiria zaidi tukaona ni muhimu kuinject professionalism katika hiyo team. Tuke mag lig maduong' pacho ka dhi nyime gi kodirani odiochieng' ma kawuono Muhoroni Youth orwako Ulinzi ka nyaka Samuel osenidaka ma 54 tim mar Muhoroni Youth emotelo gol 1-0 ka Sofapaka biro gocho gi tim mar Nairobi City Stars. Police bende kiny gocho gi Bidco United eka Nzoia Sugar dhi rakore gi Murang'a Seal. Jumapil Gor Mahia biro gocho gi KCB e alap manyayo ka Homeboys biro rwako tim mar Bandari. Dhopo kwa yudo target wa mane waketo nokuwa chope, but kawa medo gi mar Friday mwadhigo gi Ulinzi ni hapa ni wanya chope target wa, but kuma ng'wen go okwa chope target wa kechibo yudo ni wapoteza mpira achiel mar Tusker, FC gi City Stars gi Nzoia wagodro, but target wa nokmano. Jotukwa gin sawa, player mane onongo injury chande, game kano gocho gi Tusker, oserikava, entie, koro at least wana ginamba maber. Ma nyalo challenge go jo Ulinzi. Kopanya jo Ulinzi bende gin gi team maber. Ne gilocho weekend, they are motivated. Ninyo gibiro gi chir mar biro cow points Kairigo, lakini Kairigo gen gotali. Yena monda goni erokamano kuom kawo kinde mari kendo miyowa thuolo mar miyi weche manyien mane wafwambo kowuok e pachoka e bombe madongo kaachiel gi e kor gwenge. Ka ruoth oriti wan bende ritowa waromuru kendo saa achiel e wang'e kwa biro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo gi saa 3 weche manyien mag oimore gi e thuolo ni oriti masani. Nyinga Milton Ochieng'. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurtun war bedo jaloch mar omenda miloyo pile